So, as I told you, this was a question. Yeah? Que dizia antes que era uma pergunta. So, wie gesagt, das Stück ist eine Frage. How you get it? How you understand as a question? Which kind of problem you see here, if you see here? Que problema, como entende o que mostramos? O problema que vem aqui, assim vem o problema. Ja, welches Problem habt ihr gerade gesehen? Was ist für euch hier die Frage? So it wasn't really equality. What it means to be liberated. Que significa ser liberada. A outra disse antes, não é exatamente sobre igualdade. Ja, was heißt es, emanzipiert zu sein? Women in equal competition. É que viram mulheres, pero em uma competição desigual. Also sehr ungleiche Spielfelder und Spielverhältnisse. Internal conflict in the feminist at the end she was going with the guy. Que também conflito interno, sendo uma feminista e sua vida privada. Also ein Konflikt zwischen dem persönlichen Leben und das feministische Leben. Do you think somehow you found this realistic? You can connect with what you saw here? Also war das für euch realistisch? Gab es irgendetwas in dem Stück, wo du andocken kannst oder sagst, ja, das verstehe ich, das kenne ich? Parece realista, pode conectar-se com o que ha visto acá? Sí. Who said sí? Well, part of the obvious, because there was an obvious problem because there were unequal situations and conditions. I also saw the unequal situation in how the group internally treated the main actress. You know, so the support for the female was different from the support from the other actors. So if you like, it's becoming structural and institutionalized, this unequal behavior. And it's, you know, if you want to treat equal situations, then treat it equally. But I have seen it like in a more deeper sense, the unequal treatment. Que além de ter visto a desigualdade da competição, também viu aí no encontro entre a feminista também uma reprodução do sistema, da desigualdade, da forma de actuar. Also sie sah eine Ungleichheit zwischen den zwei Spielen, aber hat auch gesehen, wie diese Ungleichheiten internalisiert wurden von den Feministinnen und dass sie das auch ausgeübt haben und auch eine Frau dann auf so ein Podest gestellt haben. Why this happened? Why this is on stage? Why we put this on stage? What's the sense of that? Por que isso passa? Por que ponemos isso em cenário? Qual sentido é isso? So, welchen Sinn hat es, dass wir das hier auf die Bühne zeigen und fragen? Yo pienso que no hay convencimiento de empoderamiento. No hay convencimiento. No están convencidas del empoderamiento. She thinks that she has the impression that is not self-convinced about the empowerment. Empowerment is something that is not self-convinced. Okay, vielleicht weil die selber nicht überzeugt sind, dass sie emanzipiert sind. I saw another hand. Yeah, well, because they thought that there was one role model for everyone, and this role model couldn't live up to what the feminists expected. And then, so maybe she got overwhelmed by the own feminists who wanted to support her. E também que tinha modelo de como ser a feminista e também modelo de como ser e que se sentia também como sobrecargada estando aí nesse lugar de modelo. Genau, es gab so ein Beispiel für, wie eine Feministin sein könnte oder sollte und für die eine, die in dieser Rolle war, sie war überfordert und konnte diese Erwartungen nicht nachgehen, nicht alle erfüllen. So because they didn't know where to get the power from. So
one power as a model. Que não sabem bem onde tomar el poder y cómo usar el poder, entonces que pone una persona ahí en ese lugar como el ejemplo. Also vielleicht wussten sie nicht, wohin mit ihrer Macht und deshalb haben sie es alles auf den Schultern von einer Person gelegt. I saw here a critique of liberal feminism that is trying to play the game of capitalism and liberalism, but the game itself is not working. And this kind of feminism is also not working for most women because it's in the framework of a bigger game. That's not okay. Que dice que percibió que hay un modelo de cómo ser feminista que también está jugado dentro del juego del sistema y ahí no se encuadra bien porque está tentando se adaptar a un sistema que no va a funcionar. Also es war eine Kritik von liberalem Feminismus, was genau im System ist und genau diese Machtgefälle reproduziert und benutzt. But we told that the play is noise of the silence. What happened? What is the silence here? How you found which connection, which silence we are talking about? Porque dissemos que era sobre ruídos del silêncio, de que silêncio estamos hablando. Ja, und ich habe vorhin Stille gesagt, aber es ist eigentlich Schweigen das richtige Wort. Welche Schweigen sieht die Haupttribüne? Worum geht es hier? Was wird geschwiegen? Hier. Darauf aufbauend, was sie gerade gesagt hat, und zu dem Festival passend, es gab ja keine Solidarität. Also es wurde nicht gesprochen über das System, über den Menschen, der die Trillerpfeife pfeift, warum dieser Mensch das eigentlich so darf, warum diese Regeln so sind. Und die Männer waren ja auch nicht solidarisch mit den Frauen. Die hätten ja auch sagen können, wir spielen nicht mit, wenn wir nicht alle selbe Regeln haben. Das heißt, über das alles wurde nicht kommuniziert. So there was a lack of communication and also a serious lack of solidarity. No one questioned the system. No one said, why does this person blow the pipe? The men didn't say, no, if the playing field is so unfair, I will not participate. There was no solidarity. Que sentia que está ahí dentro del rol de poca comunicación, que no se habla de cosas, que dice que no tiene cosas habladas, ¿yeah? Cosas que están no dichas. Dichas, yeah. Que também, por exemplo, os homens participam de uma carreira que não é fair, que não é justa, e não dizem nada, não questionam essa carreira. Yeah? Muy bien. It also seems that the system silence is the instrument of the system. When you go up, it gives you more and more reward, but the price for the reward is to be silent, to stop questioning the system. And if you want to stay on top, then you become silent as a price for the... Que si tú juegas el juego del sistema, el sistema hace una exigencia de que esté silenciada, né? Que aí tem que pagar el precio. E estar en ese lugar custa algo. Also wer in dieses System spielt und mitmacht und höher kommt mit ihrem Rang, muss mehr und mehr schweigen. Also man gewinnt viel, aber dafür muss man den Preis bezahlen, dass man schweigt und Sachen nicht anspricht. Ok, la señora acá que tiene su teoría feminista como base, ¿no? She that have the whole theory as a base. What's her connection with the silence? What's the silence about connected with her? So diese Frau mit den Schuhen aus feministischer Theorie, worüber schweigt sie? What's about? What's the silence? What connection with the silence she has? Well, her silence is her real life, and that is awful because she doesn't get to be real with people. People really don't care anymore. If she starts to be real, they just think she's playing. It's not allowed. We don't care about your sad story with your boyfriend. We don't care that you're sad because we don't care. It's all about the money that goes around you. Do you think that she thinks that the people don't care because that she doesn't speak about? She knows that, but because this is the silence, because in this space she needs to be silent. It's the system.
it is understood that this is not to be spoken about. We are interested in the plastic around the base. Ok, que nota que ahí hay una dificultad de hablar de la cosa porque también está jugando el juego del sistema, pero también tal vez imagine que la gente no va a quedar solidaria, como who cares. Gut, ich übersetze. Genau, also diese Frau hier schweigt über ihr Privatleben und sie sagt auch, dass sie glaubt, dass es den anderen gar nicht interessiert, wie es ihr geht. Sie interessieren sich nur dafür, wie viel Geld sie hat oder wie viel Macht, wie viel Erfolg in diesem System. Yeah, for me, the silence is that nobody is speaking about a system that promotes liberation, but also creates the conditions that you need to be liberated from. That contradiction is not spoken about. Que para él está la contradicción adentro del sistema, que hablábamos un poco acá, que existe un sistema, pero ahí no se habla de cómo funciona. Él está de acuerdo de cómo funciona la propia cosa, la contradicción que está adentro. Also es wird nicht geredet über die Kontradiktion in dem System, wovon man sich emanzipiert. Und wenn man emanzipiert ist, redet man nicht über das System, wovon man sich emanzipiert hat. Sí, creo que nos ha nombrado este personaje de hombre con la playera feminista que de alguna forma se aprovecha es como una especie de falso aliado que le saca provecho. Que está este personaje que saca provecho de este grupo de mujeres feministas y tiene una relación que yo me pregunto qué relación cuando al principio habla con los dos demás, ¿no? Tiene una relación como que les dice algo como mi poder está aquí, tipo ¿sí? Más poderoso que ustedes todavía porque no sé, algo así. Took his attention the role of the relationship of them, but the role of this man that is called himself a feminist, and which kind of relation they have, and he has the impression that he's have a lot of advantage from the situation and the whole feminist group, and this relation was not spoke about, not talk about. Also ihm ist aufgefallen, dass die Beziehung zwischen diesen beiden nicht wirklich thematisiert wurde, obwohl es ganz klare Machtverhältnisse gab, wo er eher im Vorteil steht, aber darüber wurde geschwiegen. I would like to have a question to you actually, because I mean when she won the competition, she got all those noisy things on her body, you know, but you actually, it's like it's the noise of the silence, but this what she's wearing, it's actually the contrary. So the symbol of it, it's like in the moment you step into the light, you only the fact that you are a woman becomes so noisy, becomes so loud. This is my interpretation of the costume you put on it, you know. So my question would be, is this intentionally? Because if it's this could be the noise of the silence. Yeah. So que dice que para ella le llama mucha atención que su costumbre, porque hace mucho sonido, hace mucho ruido, pero no necesita hacer ahora. Que hace mucho ruido y se pregunta si no es que el fato de ser mujer, estar una mujer en una posición así con destaque, de ganar una carrera, no, eso ya no crea un ruido, porque esa mujer está ahí, si tenemos nosotras la intención de poner eso en el escenario. Also sie hat sich gefragt, ob diese Kostüm diese Geräusche des Schweigens symbolisiert, weil als sie dann dieses Wettrennen gewonnen hat, hat sie dieses Kostüm bekommen, was extrem laut ist. Und es ist halt die Frage, sobald man eine prominente Person ist und besonders wenn man eine Frau ist man besonders visible, besonders sichtbar, vielen Dank. Genau. Und sie hat sich gefragt, ob wir das absichtlich gemacht haben mit diesem Kostüm. Ja. What do you think? Was took your attention too? ¿Qué piensan ustedes? ¿También llamó la atención el sonido de su costume? Ist euch die Geräusche vom Kostüm auch aufgefallen? She has been the only one who celebrated with this costume among the other crew who was in the stage top when they were like celebrating, and she was the only one who has been celebrating with this, and this can be
que não estava, o primeiro e o segundo lugar não estava tão celebrado quanto o terceiro lugar. E foi a única que recebeu um destaque, né, como se fosse a primeira. E ele interpreta que isso é que chegou ao lugar, então é uma celebração, a representação da celebração. Also die Personen, die Platz 1 und Platz 2 gewonnen haben, wurden nicht so sehr gefeiert wie sie mit dem dritten Platz. Und dann hat sie dieses Kostüm bekommen und für ihn hat es eher so ein Feier oder jemand aufheben symbolisiert. And they told, you are our first. Yeah, she was the third in the competition, but they told, you are our first. Yeah, for them, she was not the third. For them, she was the first, maybe the first one that got this position, the first one that could apply. We as a women, we have a lot of this experience to have the first in several situations. And also me as a black woman, much more. Yeah, we have really less this experience to have the first in some positions. Que decía que ahí estamos, ela era la tercera, pero la celebramos como la primera. Y es muy común para nosotras celebrar la primera mujer que hace no sé qué, la primera mujer que hace, y los hombres como no son dos, son 20,000. I just told there's not two, but there's 20,000, yeah? And she was the first, and then the celebration is about the first. Yeah. Also sie hat dritte Platz gewonnen, aber die haben dazu alle gesagt, du bist unsere erste Platz. Und als Frauen feiert man das oft, dass es die erste Frau ist, die irgendetwas macht. Und besonders für schwarze Frauen, die feiern das besonders, weil es noch kleiner ist, diese Pool von Menschen, die diesen ersten Sieg bekommen. So now we are going for the next step. The next step is, if you recognize that here has a social problem, if you think that you have anything to do with this problem, if you have the impression that you has to be committed with this overcome of this problem, we are going to ask you to imagine what would be possible to do in any moment in this play to try to go forward, to avoid something or change something. Si piensas que, si imagina que siente que acá hay algo que está conectado a ti, que algo que está conectado con la sociedad de donde vivimos, y si se siente con el compromiso de intentar cambiar algo aquí, entendendo que é importante cambiar algo aqui, vamos invitá-lo para o próximo passo. Okay, wir fragen euch, findet ihr, es gibt hier ein soziales Problem? Gibt es etwas, was sich verändern muss? Und ihr seid jetzt eingeladen, das zu diskutieren und zu gucken, was kann man machen? Wie können wir dieses System verändern oder was können wir innerhalb dieses Systems machen? Was können wir tun? So we want to invite you just turn around and see the people around you and to exchange ideas. If you could imagine, if you recognize this as a social problem, if you imagine that, how could you do? If you can find some strategy for any moment here in the play, for we try out together. Entonces nuestra invitación es que mire al lado las personas que están ahí, intercambien ideas e imaginen qué sería posible hacer en algún momento de esta obra para tentar cambiar algo que aquí ha visto. So, ihr seid jetzt eingeladen, mit euren Nachbarn zu sprechen und zu gucken, welche Strategien könnte es geben, was könnte man machen, was könnte man verändern. Seht ihr hier ein Problem, was ist das Problem und was können wir tun? Yeah, and then we want to try a strategy that you feel committed with, yeah? That we really believe or you really want to try out. Just turn and look around you, and also about the language, if you can speak with the people around you, with each language. Que mire